Bonjour tout le monde. Morning. Hi, everyone. Welcome to the National Press Theatre. Bonjour. Thank you for joining us today. My name is Rachel Haynes. I'm with CTV, and I'm the Vice President of the Press Gallery, and I'll be moderating today's press conference. We'll start with remarks from the Chief Justice, and then we will head to the room for questions. If time allows, we will go to Zoom, but we do have a number of people in the room today, so we'll try to get to as many people as possible. I'll just ask if you're using your earpiece when you're not using it to please just put it on the sticker in front of you to protect the health and safety of our interpreters. And with that, I will hand it over to our Chief Justice. Thank you so much. Thank you very much. Should I push the button? It's on? It's on? All right, good. Good morning, everyone. Bonjour à toutes et à tous. I want to begin by welcoming members of the Parliamentary Press Gallery and everyone watching online. As every year, I'm grateful for the opportunity to speak with you today and for your continued interest in the work of the Supreme Court of Canada. I have said it often, but I believe that journalists play a crucial part in reporting on the court's work and explaining to Canadians why it matters. Which is why I'm pleased to note that a representative of our court will be taking part in the upcoming Canadian Association of Journalists Conference here in Ottawa. I think it's on Friday. She will explain, that conference will explain what services our court provides to media to help support your coverage. Nous avons également constaté que la couverture médiatique de la Cour suprême a nettement augmenté ces derniers mois. Une partie de cette attention s'explique par certaines causes très médiatisées qui soulèvent des questions difficiles et suscitent un vif intérêt du public. Mais au-delà des décisions elles-mêmes, ce contexte met aussi en lumière le rôle essentiel que jouent les journalistes pour aider les Canadiens et les Canadiennes à comprendre le fonctionnement de leurs institutions, comment les décisions sont prises et l'importance de la primauté du droit dans la vie quotidienne. Ce rôle n'a jamais été aussi important. Dans cet esprit, je souhaiterais vous faire part de quelques réflexions sur le travail de la Cour et sur les défis à venir. La dernière année a été particulièrement marquante pour nous. En 2025, nous avons célébré le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada, et ce non seulement ici à Ottawa, mais partout au pays. Nos visites commémoratives dans plusieurs villes ont été un véritable succès et un puissant rappel du lien qui unit les Canadiens à leur cour. Ces visites nous ont permis d'aller à la rencontre des citoyens, de les écouter, de répondre à leurs questions et de réaffirmer que cette cour appartient au public qu'elle dessert. Dans le cadre de ce 150e anniversaire, nous avons également entrepris la traduction de certaines des décisions les plus importantes rendues par la Cour avant l'entrée en vigueur de la loi sur les langues officielles en 1970. En octobre dernier, nous avons publié la première de ces traductions, l'affaire Roncarelli contre Duplessis, et j'ai le plaisir d'annoncer que 9 autres décisions ont maintenant été traduites, sont actuellement en cours de révision et seront bientôt publiées sur notre site Web. Nous prenons également acte de la décision récente de la Cour fédérale concernant la traduction des décisions antérieures à 1970. Cette décision semble aller dans le sens de la position que la registraire de la Cour a toujours adoptée depuis les tout débuts. Here in Ottawa, we also welcomed a significant number of visitors to the court. Almost 50,000 people walked through our doors last year to take a guided tour of our building or attend a hearing. That level of engagement speaks to a strong public interest in justice and in democratic institutions. And it speaks to a desire to better understand how these institutions work. We also marked a historic moment with the first opening of the Judicial Year ceremony held at the Supreme Court in almost 40 years.
It was a meaningful occasion, both symbolically and institutionally, and I am pleased to announce that we will hold another opening of the judicial year ceremony on October 5th, 2026. Alongside these milestones at the court, I would also like to share some updates about the recent work of the Canadian Judicial Council, the National Judicial Institute, and the Action Committee on Modernizing Court Operations. In my role as chair of the Council and of the NGI, and as co-chair of the Action Committee, I have the opportunity to see firsthand the work underway across the country to strengthen our justice system. Over the past year, the Canadian Judicial Council has updated its procedures for reviewing complaints about federally appointed judges and published its annual report on these complaints. It also released its yearly report to Canadians on judicial education and is finalizing a study on the health and the well-being of judges, which will be made public in the coming weeks. Through the National Judicial Institute, we have continued to expand judicial education, including new programming and resources on artificial intelligence, family and intimate partner violence, and judicial well-being. The NGI has also recently launched a multi-year initiative with Global Affairs Canada and the Supreme People's Court of Vietnam. This project focuses on equal access to justice, gender-responsive judicial education, and advancing leadership opportunities for women justices in Vietnam. It is a concrete example of how international cooperation can advance shared values of fairness, equality, and the rule of law. Même si la pandémie est désormais derrière nous, le Comité d'action sur la modernisation des activités judiciaires poursuit un travail important afin d'améliorer le fonctionnement des tribunaux partout au pays, en particulier pour leurs usagers, notamment les personnes vulnérables et marginalisées. Parmi ces initiatives récentes, le Comité a publié une série de documents visant à mieux comprendre les défis auxquels font face les justiciables autochtones et noirs, réaffirmant ainsi l'importance du contexte social dans l'administration équitable de la justice. Lors de cette conférence de presse l'an dernier, je n'avais pas encore commencé à travailler avec le ministre de la Justice, M. Sean Fraser, qui co-préside maintenant le comité d'action avec moi. Depuis, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises. Et je me réjouis de cette collaboration continue visant à moderniser les activités judiciaires et à améliorer l'accès à la justice pour l'ensemble des Canadiens. De plus, dans mon rôle de président du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada, je suis heureux de souligner que l'Ordre explore actuellement des ajustements à ces processus afin de mieux faire connaître cette distinction prestigieuse, ainsi que celles et ceux qui en sont les récipiendaires. Ces derniers sont reconnus pour des contributions qui ont renforcé et enrichi notre pays dans une grande diversité de domaines et de communautés. En mettant davantage en lumière leur travail et leur parcours, nous ne faisons pas que célébrer leur impact remarquable. Nous inspirons également d'autres personnes à suivre leur exemple et à contribuer à bâtir un Canada encore plus fort et plus solidaire. As we reflect on what has been accomplished over the past year, the Court is also entering a new phase. 2 weeks ago, we held our last hearing in our historic courtroom for the foreseeable future. Our next hearings will take place in our temporary location at the West Memorial as we prepare for the long-planned rehabilitation
of the historic Supreme Court building. Over the summer, the court will transition smoothly to this new place. As you can imagine, this is a complex logistical operation, but one that has been carefully planned to ensure our operations continue seamlessly. Similarly, public tours will continue all summer in our iconic building. This is an opportunity for Canadians to experience the building before it closes for rehabilitation. I would encourage people to take advantage of that opportunity. I would like also to take this opportunity to thank our staff, as well as everyone who has been involved in this transition, from Public Services and Procurement Canada, who have led the rehabilitation of the West Memorial Building, to the RCMP, who will continue to ensure the security of judges and the public in our new location. This is a particularly meaningful moment for the court, and for some, an emotional one. We are deeply grateful to everyone who is helping to ensure that this transition takes place smoothly. Notre édifice changera temporairement, mais nos responsabilités constitutionnelles, elles, demeurent les mêmes. Et je tiens à être clair à cet égard. Ce déménagement n'aura aucune incidence sur le travail judiciaire de la Cour. En parlant du travail de la Cour, en 2025, nous avons rendu des décisions dans un vaste éventail de domaines, notamment en droit constitutionnel et en droit criminel, en droit administratif et en droit de la propriété. Bien que nous ayons rendu légèrement moins de jugements que l'année précédente, nous avons entendu davantage d'appels. Cette tendance se poursuivra en 2026, puisque nous prévoyons que le nombre d'appels entendus reviendra à des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis la pandémie. Il s'agit d'un jalon important qui reflète les efforts déployés à l'échelle du pays pour résorber les retards liés à la pandémie. Une autre tendance qui ressort de notre bilan statistique pour 2025 est le nombre élevé de plaideurs non représentés qui déposent des demandes d'autorisation d'appel. L'an dernier, ils représentaient 37 % de l'ensemble des demandes déposées à la Cour. Cette tendance semble s'accentuer en 2026. Cette réalité soulève des questions importantes en matière d'accès à la justice, de complexité juridique et des pressions auxquelles font face les personnes qui naviguent dans le système sans représentation juridique. Il ne s'agit pas de questions abstraites. Elles touchent des personnes réelles qui cherchent des réponses et des solutions par l'entremise des tribunaux. Elles mettent également en évidence l'importance de fournir une information claire et accessible sur le fonctionnement du système de justice, en particulier pour celles et ceux qui s'y retrouvent seuls. This trend also illustrates an interesting paradox. At a time when democratic institutions are under pressure in many parts of the world, people are relying on those institutions more than ever. Our visits across Canada last year for the 150th anniversary of the court left me feeling optimistic. At this press conference a year ago, I mentioned that many of the Canadians we met were concerned about the democratic backsliding you are seeing in other parts of the world. But beyond those concerns, I also saw resolve and a strong sense of engagement across the country. Canadians, by and large, are asking the right questions, and they are demonstrating a continued belief in our institutions. And yet, that trust cannot be taken for granted. Here, too, our institutions are under pressure. As in many other jurisdictions around the world, here, too, we have seen attempts to undermine public confidence in the justice system. We have seen judges and courts sometimes portrayed as partisan actors,
or described as obstacles to the will of the people. Le public mérite une magistrature qui s'élève au-dessus de la politique, une magistrature non partisane, à l'abri de toute politisation, est essentielle à la primauté du droit. La confiance du public repose sur une indépendance judiciaire véritable et visible. Nous avons vu dans d'autres pays ce qui peut se produire lorsque la frontière entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire devient floue. Les conséquences sont graves et souvent difficiles à renverser. Bien entendu, la critique et le questionnement font partie d'un processus démocratique sain et essentiel. Mais les attaques rhétoriques qui remettent en cause la légitimité des tribunaux ou des juges peuvent fragiliser l'ensemble du système de justice. Parallèlement, les tribunaux partout au pays font face à un manque de ressources, à des charges de travail élevées et à des exigences administratives accrues. Ce manque de ressources entraîne des délais, et ces délais se font déjà sentir dans l'expérience des Canadiens en matière de justice. À long terme, cela peut éroder la confiance. La réalité est que faire respecter de la primauté du droit ne devient pas plus facile. Finally, technology is also transforming the legal landscape at a rapid pace. Artificial intelligence is now present in the courtroom in ways both promising and problematic. Just a few years ago, hallucinated legal cases were not something we imagined. Today, they are a part of our reality. In an environment where information can be generated and shared rapidly, distinguishing fact from fiction has become more difficult and more important. New technologies offer opportunities to improve access and efficiency, but they also require courts to adapt quickly and thoughtfully. That adaptation requires investment and time, and it is necessary, again, if we want to maintain public trust in the justice system. These are indeed big challenges confronting our justice system. But as I said last year, and as I say again now, I believe in the resilience of our courts and in their unwavering commitment to upholding the rights and freedoms of all Canadians. La confiance envers nos institutions est actuellement élevée, mais son maintien exige des efforts constants. L'indépendance judiciaire doit être respectée. Les tribunaux doivent disposer des ressources adéquates. Le débat public doit demeurer éclairé et responsable. Et les Canadiens doivent continuer de voir leurs institutions comme étant dignes d'être protégées. Cela inclut également des médias libres et impartiaux. Les journalistes font partie de nos institutions démocratiques et ils jouent un rôle essentiel pour aider les Canadiens à comprendre ces institutions. Je suis pleinement conscient des pressions auxquelles les médias font actuellement face, ainsi que de l'importance de votre travail pour maintenir la confiance du public, même en période difficile. Les institutions du Canada fonctionnent. Elles sont résilientes. Elles sont dignes de confiance. Mais elles ne demeurent solides que si elles sont protégées, respectées, adéquatement financées et comprises par le public qu'elles desservent. Je vous remercie beaucoup de votre attention. I will now be ready to take a few questions. Okay, thank you so much, Chief Justice. We'll start in the room. We do have a number of people today, so I'll just kindly ask that everyone try to keep their questions brief and concise, and as well with the answers to try to get to as many people as possible. So we'll start with Antoine Trepanier from La Presse. Bonjour, Monsieur le juge en chef. Bonjour. D'abord, merci de vous prêter à l'exercice, encore une fois cette année. Je sais que de tradition, vous ne commentez pas les causes que vous entendez à la Cour, mais il y a quand même cette cause sur la loi sur la laïcité de l'État au Québec, dont la décision est attendue dans les prochains mois et qui s'inscrit aussi dans un contexte où il y aura une élection provinciale au Québec. Il y a des partis politiques, au moins un,
sur la scène provinciale qui attend la décision de la Cour suprême pour se prononcer ou bien de se faire une idée, une tête sur cette décision-là. Est-ce que vous pouvez dire aux Québécois et aux Canadiens dans quelle fenêtre est-ce que vous attendez à rendre une décision? Est-ce que ça pourrait être d'ici l'élection provinciale? Ça peut être effectivement d'ici l'élection provinciale. C'est un dossier d'envergure. Vous avez noté l'intérêt des gens à ce dossier-là. On a eu, vous savez, le plus grand nombre d'intervenants dans l'histoire de la Cour. Donc, c'était assez impressionnant. On a entendu cette cause-là pendant une durée de 4 jours. Et le dossier, maintenant, est en délibéré. Et je ne sais pas quand est-ce que le jugement va être rendu. Et habituellement, on ne commande pas non plus. Mais honnêtement, je ne sais pas quand le jugement va être rendu. Mais j'ai bon espoir qu'il va être rendu, effectivement, dans les prochains mois. D'autant que la juge Martin participait à l'audition et on aimerait bien qu'elle puisse signer également le jugement. Et elle a donné sa date de démission en date du 30 mai. Donc, il est habituel que le juge en chef accorde une période de 6 mois additionnelle pour permettre aux juges démissionnaires de pouvoir traiter ces jugements, rédiger ces jugements. Alors, vous avez un espace de temps là, suffisant, d'ici aujourd'hui jusqu'à presque 6 mois, pendant laquelle, effectivement, le jugement va être rendu. Juge en chef, est-ce que vous voulez, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez que ce soit une décision rendue par la Cour et non pas par un juge en particulier? Toutes les décisions de la Cour, il y a toujours une décision majoritaire. Et que ce soit par la Cour ou par un juge en particulier, il y a toujours un jugement majoritaire. C'est ça qui est essentiel, en voulant que le jugement soit clair. Et donc, j'ai bon espoir que ce sera le cas. Okay, perfect. Thank you. We'll go to Olivia Stefanovich from the CBC. Good morning. Good morning. A decade after you issued the Jordan decision, thousands of cases have been stayed across the country. You keep having to clarify the decision itself. Do you still believe it was worth it after all this time? And what is your message to provinces that continue to underfund the justice system? Well, that's a very good question because that's a concern. We released 2 decisions recently regarding the application of Jordan. We don't usually defend or explain the decision. They speak for themselves, but I think that one would understand that it deals with the application of this test. I still believe that Jordan is the right scheme. In other words, that although I was in dissent when the decision was rendered, now that's the law. So we have to make sure that it is applied properly across the country. But again, we still believe that the strict delays were necessary. It is unfair for a victim to wait for 5 years to testify in a criminal trial. It is unfair for the accused to wait for 5 years to have his trial or her trial. I mean, it was unfair for everybody and for society. At the same time, one stay of proceedings is one stay too many. It should never happen in Canada that criminal proceedings be stayed because of delays. Society should find the means and the ways to make sure that criminal trials will proceed within a reasonable delay, within the delay mentioned in Jordan. That's a work in progress. I think we're going in the right direction since Jordan was released. I think that all kinds of proceedings and new processes were put in place to facilitate the process of criminal trials in Canada. Many people contributed to those exercises, the judges, the civil servants, government in a way also in providing more resources, because the problem at the beginning is resources. And I think that the elected officials got the message years ago. I think that governments invested more in technology, in resources. There are still a lot more to do, but I think we're on the right path. So I think that the Jordan framework is still good. We had the opportunity recently to comment on Jordan in the
two decisions I referred to. But I want to reassure the public that we are very mindful that there should not be a stay of proceedings and that effort should be made by every stakeholders in the justice system that such event will never happen, or should never happen. Thank you. And can you explain why you will not recuse yourself in the Emergencies Act case that's being brought forward by the Canadian Liberties Association, given your past comments about the convoy calling the participants, as you put it, taking the city of Ottawa hostage? So you refer to a file which is before the court. There's an application for leave to appeal, which is pending in the overall case before the court. And you know that we cannot comment on cases pending before the court. Okay, thank you. Move on to Yasmine Mehdi from Radio-Canada. Bonjour, Monsieur le juge. Merci de répondre aux questions. Bonjour. Je vais peut-être juste clarifier la réponse à la question de mon collègue dans le dossier de la loi 21. Donc, on peut s'attendre à une décision avant les élections provinciales au Québec et dans tous les cas, vous pensez rendre une décision dans les 6 prochains mois? Ben, ça peut être rendu n'importe quand, là, à partir au moment où on se parle. Mais je soulignais que comme condition additionnelle qui peut faire réfléchir, la juge Martin faisait partie du panel qui a entendu la cause. Et moi, j'aimerais bien m'assurer qu'effectivement, elle fasse partie du jugement, si possible. Donc, c'est un délai qui doit être considéré. Mais je ne sais pas, ça peut être rendu la semaine prochaine, comme ça peut être rendu dans plusieurs mois. Et dans les prochaines années, la Cour risque d'être appelée à se prononcer sur la loi sur la clarté. Je me demande quel rôle est-ce que vous voyez pour la Cour dans ce débat-là et si vous pensez qu'il y aurait lieu de clarifier la loi sur la clarté. Je vous remercie de votre question, mais on va attendre que la cause soit portée devant la Cour, si cause il y a. Et à ce moment-là, on entendra la cause et on rendra jugement. Mais je ne peux pas me prononcer à ce moment-ci, comme vous le savez. Okay, thank you. We'll go to Jim Bronskill from the Canadian Press. From the Canadian Press. Thank you. I wanted to ask about your comments on self-represented litigants and your concern that the number of self-represented litigants are rising. What can be done to ensure justice is served? That's a very important question that you're asking, because it's a bit concerning, because I referred to 37% in 2025, but you have to know that within the next few weeks, within the last few weeks and months, this number, this percentage has risen to 43%. So that's why I'm saying that in 2026, my feeling is that this number will increase. So what's the reason? It's hard to identify one specific reason. There is no doubt that the question of costs and delays are possible explanations for the fact that those people will act without representation. But there might be other reasons as well. And you know, this trend has begun following the pandemic. So maybe we could find some explanations there. Eventually, studies will be produced, will provide us with some explanations. But I think it's concerning because it's a trend which is the same across the country at other levels of courts, trial levels and appeal courts. We see more and more self-represented litigants. And I don't think that the question of lack of sufficient resources and costs is the only explanation. I think it's one major explanation. But you see, it calls for additional efforts for everybody. For instance, at the Supreme Court of Canada, we've decided that we would accompany those persons. So you can imagine the time and efforts of our staff at the registry to help those people. Phone calls to help them to file the proper documents, proper authorities, and so on and so forth. So it demands a lot of efforts from our staff because we've decided that we could not simply dispose of those cases. They have the right
to be considered. Unfortunately, most of those cases do not raise a legal issue of public importance. Very often, people don't know where to go, and they will file, some kind of claim at the Supreme Court, whereas it's a decision from a lower court. There's no right of appeal, or all kinds of explanations, and people don't know exactly where to go, and they will file at the Supreme Court. So we have to, unfortunately, dismiss most of those applications. There are a few which will get through, but the majority will not be successful because of that reason. So I think that additional effort should be made to educate, to provide pro bono work, maybe for governments also to look at their legal aid budget to increase. So there are many, many ways that we can help people to exercise their rights when they know about their rights. That calls for information and proper information. So there are many ways to help those people. I think we have to help those people. I think it's concerning that we have that percentage of self-litigants, but there's no magic solution. But we have to be mindful of that. Also expressed concern today that some might try to politicize the courts. Perhaps you could elaborate on or provide examples of how you might see that unfolding. Well, I was not referring essentially or only in Canada, of course, as we can see that in many other countries around us. But we're not immune. And in Canada, we have a very strong democracy. We have very strong institutions. And during our visits to 5 regions in Canada last year, we had the chance to talk to many people in different regions. And they were concerned about what they saw as the backsliding of democracy and some attacks on the judiciary and judicial independence. But still, my message was, we have to be optimistic because we have strong institutions. And what happened in Canada most recently, if you refer to some attacks or attempts to politicize the judiciary, there was a strong reaction of the chief justices in some provinces to react without engaging in discussion with specific persons. But there was strong messages given by the chief justices, and that's their responsibility. You know, chief justices in Canada, in every province, and the Chief Justice of Canada has a responsibility, not an obligation, but a responsibility to speak out about any attempts on judicial independence, attack on judicial independence, or the rule of law, l'état de droit, or any events that could jeopardize the justice system. So I like the way that the Chief Justices acted in Canada this way. We are far from a situation that we see in other countries, and I'm optimistic on that. I think that the main stakeholders in Canada understand the reason for the separation of powers, the reason for the judicial independence, for the benefit of the people. And so I think that I'm optimistic for the future in that sense. Okay, thank you. We'll go to Chris Nardi from the National Post. Good morning, Chief Justice. Not today, I guess. I want to dive back in quickly on the question of Ms. Stefanovich on recusal. So your comments back in the day on the Freedom Convoy, you mentioned that you felt that c'était un début d'anarchie. Vous avez parlé d'une situation avec des impacts déplorables. Dans la décision que vous avez rendue, la lettre plutôt que vous avez rendue au parti, vous avez mentionné que vous ne voyez pas le lien entre vos commentaires et l'invocation of the Emergencies Act. Excusez mon franglais. I want to understand your reasoning a little bit better, since the situation that occurred in Ottawa obviously led to the invocation of the Emergencies Act. The government said so himself. How do you draw that distinction between what you're commenting on the situation and then your comment that it has nothing to do with the actual invocation? So as I mentioned to your colleague, and I
just like you just mentioned as well, there is a pending litigation on that. There is a pending application for leave to appeal, which will need to be decided by the court. And that's why it would be inappropriate for me to comment on that pending application. My other question is actually, so you mentioned a lack of judicial resources. As you well know, the government recently refused both the judicial recommendation for a change in compensation, but it also rejected the Quadrennial Compensation Commission's recommendation outright. Did you see that as a form of slap in the face to the judiciary? You've mentioned lack of compensation as a concern for attractivity to the bench. How did you respond to that as Chief Justice of the country, and did you see it as a mark of somewhat disrespect? Well, on that issue, I have to tell you that the Association of Federal Judges in Canada has launched a legal proceeding against the decision of government not to respect the unanimous recommendation of the commission, the Quadcom. So, for respect and by respect to the courts, I will not add any other comments. Okay, thanks. We'll move to Émilie Bergeron from La Presse Canadienne. Oui, bonjour, Monsieur le juge en chef. Désolée, un petit souci de micro. Vous avez parlé de décisions qui ont été plus suivies peut-être que ce à quoi vous avez l'habitude à la Cour. La décision qui a eu un impact sur la circonscription de Terrebonne, qui a mené à une partielle dans Terrebonne, elle a attiré l'attention beaucoup en raison du statut presque majoritaire du gouvernement, puis de mince majorité du gouvernement. Mais aux yeux de la Cour, quelle importance, et avec le léger recul que vous avez aujourd'hui, quelle importance avait cette décision pour la Cour suprême? La plupart des décisions, sinon la totalité des décisions qui sont rendues par la Cour suprême du Canada sont importantes, par définition. C'est le propre de la chose, là, que des dossiers qui viennent devant nous, qui ont un impact majeur sur les citoyens canadiens, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces. Et c'est sûr que ce dossier-là avait, comme les autres dossiers, ont un impact important sur les citoyens, sur l'avenir de la société. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a rendu jugement. Maintenant, on apporte à tous les dossiers l'importance qu'ils méritent. L'année dernière, ou même l'année précédente, vous aviez parlé des préoccupations par rapport à la sécurité qui avaient changé pour plusieurs juges. Est-ce qu'on est au même niveau et comment a évolué les préoccupations par rapport à la sécurité? Ben, on ne vit pas en vase clos, hein? Alors on vit dans un environnement qui évolue, qui change. Mais en ce qui concerne les juges, si vous parlez des juges comme tels, là, des juges à la Cour, moi, je ne suis pas au courant d'événements particuliers qui mettaient en péril la sécurité des juges. Mais c'est une excellente question que vous posez parce que la sécurité est importante. Et dans le contexte de notre déménagement au West Memorial, moi, je voulais m'assurer que le déménagement se ferait en toute sécurité et que l'on puisse, dans le nouvel immeuble, bénéficier de la même sécurité que nous avions à l'ancien immeuble de la Cour suprême. Vous savez qu'à notre immeuble, présentement, on a un détachement de la GRC qui est là depuis de nombreuses années. Et j'ai reçu la confirmation de la GRC qu'elle allait nous suivre également dans l'autre immeuble et même peut-être accroître même les ressources, apparemment. Et ce qui me satisfait, parce que moi, la priorité, c'était la sécurité de nos employés. Vous savez qu'on a à peu près 250 employés à la Cour suprême. Évidemment, les juges aussi, là, mais les employés, et qu'on permette au public d'entrer dans cet immeuble-là en toute sécurité, mais permettre l'accès. Alors, en anglais, c'est Open Court Principle. C'est important de garder l'accès à la justice, notamment physiquement aussi, en permettant aux gens d'avoir la chance de s'asseoir dans une salle d'audience. Alors, moi, je voulais m'assurer que le tout se ferait de façon sécuritaire. Je l'ai eu et je remercie la GRC de cette collaboration-là, comme je remercie d'ailleurs Travaux publics Canada, qui ont considéré les besoins que la Cour avait
pour ce nouvel édifice. Thank you. Go to Tonda McCharles from the Toronto Star. Hi, Chief Justice. On your comments about, I guess, the politicization of the courts, your role, accusations of partisanship, that sort of thing. Can you situate that for us in the context of the Alberta government's demands to have more say in federal appointments for that province? Well, I will not discuss this specific argument or incident. But well, it's a referendum question. It's not just an incident. It's not just a comment. It's being put to the people. Are you talking about that kind of thing? Argument, or through your comment, rather. I don't think it would be appropriate for me to make any comments on those specifics. But in general speaking, I think that the people of this country deserve an independent judiciary. And that means that every citizen of this country, when they enter into a courtroom, will be satisfied that the judge in front of him or her will release a decision without any pressure from any politicians, parties, lobbyists, or whatever. And that decision will be made by somebody impartial and independent. That's what I mean. And so we have to protect that. And if any stakeholders would have a different argument or proposal, I think it should not be considered. That's what I say. I'm torn between. I'll ask you about the AI references you've put in there. What AI guardrails have you put around the court's work for your registrars, your clerks, and your judges' use of AI in research or rulings? Yeah, we have AI is, of course, a subject of conversation in Canada and elsewhere. It's here. It will not disappear. We have to, I think, be mindful of the advantages, but also of the damages and problems that could arise from the use of AI. In terms of the legal world, there was a survey last year for 2024, I think. There were 224 incidents of fake cases raised before the courts in Canada. That's a big number. So that's the risk of using AI before the courts. The risk is increased when you consider that people without any legal background, for instance, the self-represented litigants, will usually use or often use AI to go before the court because they don't have the knowledge, the experience, the expertise, and they will put their problems in the machine and something will get out, but very often it will include fake cases, and that's a big risk. Now, at the Supreme Court level, as you know, we have a legal branch, we have good lawyers. Every judge has 3 clerks, and we read everything. Chances that we'll have fake cases submitted to us is very low, very low. I think the risk is higher at the trial court level and the appeal court level because of the phenomenon of the self-rep and because of there were incidents involving lawyers. And in that sense, I think that the law associations, the bar, law societies have a responsibility to make sure that the lawyers in Canada, as officers of the court, when they go before the court and they file documents, memorandums and briefs, should make sure to make sure that what they raise in the court case that they refer to is real. That's the responsibility, I think, of the law societies in various provinces. Were they allowed to use it? That was my question. Chanda, My question we was have judges. so many people. No, but judges have to rely on the professionalism of lawyers. And at the Supreme Court level, everything is filtered in a way. So chances are that we will not be caught by surprise by fake jurisprudence. But the first responsibility belongs to lawyers
to make sure that they don't file fake news. We have at the court a committee on AI, and we adopted the guidelines that were determined by the CJC. So this phenomenon is so important that the CJC, the Canadian Judicial Council, has created a committee to examine this question. And the CJC has now guidelines directed to judges on the use of AI. And essentially, if I summarize the guidelines, is that AI might be used for summary of documents, but it will never be used to render judgment. It should never be used in the analysis of the facts and the law with a view to obtaining judgment. That will be always the judge who will do that work and should not be used. We adopted that guideline. The guideline is clear. It was sent to all judges in Canada. We have this special committee to modernize the courts that I co-chair with the Minister of Justice. And we also reflected on this issue of AI, and we also issued guidelines of that committee. So it's a work in progress because AI evolves so rapidly that we have to adapt and adapt to the new developments in terms of guidelines. So we're following that very closely because we're dealing with the law, and it's important that justice be rendered based on a real law, actual jurisprudence, and actual arguments. So it's a work in progress, but we are very mindful of the problematic, the advantages, but also with the major disadvantages. Thank you. And I'm being mindful of the time here. I know you have a tight schedule, but I'd love to just get one or two more questions in if possible. We'll go to Pascal Vachon from TFO. Oui, bonjour. Je voulais vous parler, tu avais mentionné dans votre allocution le jugement de la Cour fédérale la semaine dernière sur les traductions d'anciennes décisions. Est-ce que vous considérez ça comme une victoire claire pour la Cour suprême, ce jugement-là? Puis en sous-question, je demanderais, en réponse à ce jugement, à ce recours, par exemple, la Cour suprême avait retiré ces presque 6000 décisions. Donc, est-ce que c'est dans les plans peut-être de les remettre en ligne maintenant? C'est une excellente question. Vous savez, les attitudes triomphalistes, là, je ne suis pas tellement favorable à ça. Il y a une décision qui a été rendue. Si vous lisez la décision de la Cour fédérale, vous allez voir que la juge Leblanc, adopte tous les points de vue et les arguments soulevés par les avocats de la registraire de la Cour suprême. Alors, on peut qualifier ça comme vous voulez, mais moi, je prends le jugement tel qu'il est. Puis par respect pour les tribunaux également, vous savez, il y a un délai d'appel. Alors, on va prendre le temps nécessaire pour réfléchir aux mesures à suivre, à adopter par la suite, mais on va attendre que le délai d'appel soit terminé. Tout ce dossier-là remonte quand même à quelques années. Et comme l'avait souligné le commissaire aux langues officielles, la Cour suprême du Canada a toujours été un premier de classe en matière de bilinguisme. Tout est traduit dans les deux langues officielles et bien traduit. On prend le temps de bien traduire les choses. Et depuis le début, depuis 1970. Et donc, vous savez, notre argument là, qui a été plaidé, on croyait qu'effectivement, les anciennes décisions du 20e siècle et du 19e siècle n'avaient pas besoin d'être traduites, d'autant plus que les juges sont tous décédés. En plus des arguments techniques, c'est pas soumis à la bonne partie de la loi sur... Ces jugements-là ne sont pas soumis à la partie de la loi qui demande effectivement la traduction. C'est le site Web. Alors bref, je ne ferai pas l'historique du dossier, là, je vais répondre à votre question, parce que c'est un bon jugement. Je suis satisfait du jugement, je pense que c'était le jugement à rendre, et mais par respect pour les tribunaux, on va attendre de voir ce qui va arriver comme futur, et on prendra une décision, à savoir si, surtout la registraire, prendra une décision, on va étudier ça, savoir si on devrait remettre ces décisions-là sur le site Web, mais à l'époque, la décision était, je pense, très prudente. C'était pour éviter de poursuivre un état d'illégalité si tant est qu'un tribunal, éventuellement, viendrait à la conclusion que
il fallait effectivement traduire toutes ces décisions-là. Alors, la registraire a préféré retirer ces anciennes décisions-là. Elles sont existantes toujours, hein. On peut toujours y référer, mais elle préférait les retirer du site Web pour éviter que l'on soit pris en état d'illégalité. Je pense que c'était sage dans les circonstances. Il restera à décider si la registraire veut remettre ces anciennes décisions-là historiques sur le site Web ou non. Mais entre-temps, indépendamment de cette question-là de litige, on ne cherche pas le litige à la Cour suprême, là. Dans le cadre du 150e anniversaire de la Cour, on a dit, comme activité, vous savez, on a eu plusieurs activités au 150e. Il y a eu des visites dans des régions, il y a eu toutes sortes de manifestations, il y a eu des concours de dissertation, etc. Et parmi ces activités-là, on a décidé de traduire ces anciennes décisions historiques du 20e et 19e siècle, mais il fallait savoir lesquelles. Il y en a 6 000, comme vous l'avez dit. Alors, on a mis sur pied, on a référé ça à un comité indépendant. C'est la registraire qui a géré tout ça. Et le comité indépendant était présidé par le juge Gascon et le juge Rothstein, 2 anciens juges de la Cour suprême, très respectés. Puis sur ce comité-là, il y avait des doyens d'université en droit civil, il y avait des professeurs en common law, il y avait toutes sortes de gens versés dans le milieu juridique. Ils sont arrivés avec une recommandation de 24 décisions. Pour eux, là, c'était les 24 qu'il fallait traduire éventuellement. Alors, on a référé ça à la Cour suprême et donc, tranquillement, on les traduit au fur et à mesure. Il y en a 9 présentement qui sont traduites. Il y en aura d'autres. Mais il faut comprendre qu'une traduction, ça prend quand même beaucoup de temps. Et la priorité, c'est d'entendre nos dossiers, d'entendre les dossiers qui sont devant la Cour et de traduire nos jugements qui doivent être déposés dans les meilleurs délais. C'est ça notre priorité. J'ai parlé beaucoup avec les demandeurs dans le cadre de cette cause. Ils n'ont jamais écarté d'aller le plus haut possible avec ce dossier-là. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'un dossier sur la Cour suprême serait jugé par le banc de la Cour suprême? Pouvez-vous nous dire si ça pourrait arriver, ça? On verra. Les hypothèses, là, on verra en temps et lieu si effectivement c'est une hypothèse qui se réalise. Mais est-ce qu'il y a un processus en place si jamais ça l'arrive? Parce que j'imagine que ça ne serait pas traité comme n'importe quelle autre décision ou ça serait traité comme n'importe quelle autre décision? On verra en temps et lieu. Okay, I've been told we need to wrap it up, but I would love to just get Kristen, are you okay to just take one question and no follow-up, and then we can wrap it up? That'll be our last question. Good morning, Chief Justice. So I don't have to tell you that judging is a high responsibility, high stress job, high pressure job. And I'd like to know what Canada's federally appointed judges are telling you and the Canadian Judicial Council about their mental health and how their job-related stresses are affecting them. You did a survey at public expense from the University of Sherbrooke, and you have the results, and I'd like to know how Canada's federally appointed judges are doing vis-a-vis their mental and physical health. Well, thank you for your question. This whole question of well-being is now discussed more and more in the legal environment. And a couple of years ago, I attended this presentation of a survey by the University of Sherbrooke, as a matter of fact, on the well-being and mental health issues within the legal community, within lawyers. And I attended this presentation. I was shocked to realize to what extent there was a serious problem in terms of anxiety, stress, mental health issues, and well-being. And I said to myself, those people are arguing cases or are involved in legal environment and knowing very well that our judges, whether it be provincial or federal judges, are under stress because of lack of judicial resources. And they have to deal with more cases, and they have to follow the strict delays and so on and so forth. So I said to myself, maybe we should try to find out what's the situation with our judges. I submitted that scenario to the CJC, and all the chief justices were in agreement with the idea of having a similar survey. So the same group
proceeded with a survey with the federal judges in Canada. There was a turn of response of 66%. Now, you have to know that in those types of surveys, it's a record. It's a record percentage. It speaks volume, I would say, to the interest, first of all, of the federal judges and the extent of the importance of the issue, I think. So they developed the result, the analysis, and it's coming pretty soon. You will be one of the first one to know about the result, as usual. I think that I don't think there will be many surprises. I think that what we've been saying for the last couple of years, that lack of resources. During some years, there were some late appointments. Now the problem has been resolved, I must say. But late appointments meant that other judges had to do the same work for two people. So there were increased problems in terms of well-being for the judiciary. And I just wanted to know exactly what's the status, and we'll get the status and you'll know about it. But there will not be very much surprising information. All right, But stay tuned. Thank you so much. We'll have to leave it there. Thank you so much for your time this morning, Thank you Chief very Justice. much. Thank Appreciate you it. all. Have a good day. Bonne journée à tout le monde.